Здорово! Мы продолжаем проходить Metal Gear Solid 4 Guns of the Patriot. Мы находимся в гостиничном комплексе и, кстати, по поводу вылетов игры. При каждом новом запуске мне, к сожалению, игра постоянно вылетает и приходится ждать 2 минуты, пока какие-то данные вновь скидываются. Это печалит. Но я уже боялся, что сейф у меня не будет работать, но нет. Сейф работает и все нормально. Мы тут видим... это что? Это мина? Видим клеймор. То есть некоторые проходы были заминированы. Так, тебя... Я не знаю, можно ли клеймор разрядить. Этого я, к сожалению, не знаю. И почему Solid Visor не определяет? Ну, у нас есть Марк 2, в принципе, который, я думаю, что это такое? Так, нет, это клеймор, который был не... А это была усыпляющая мина. Отлично. То есть у нас был тут еще один какой-то вход. Замечательно. Хорошо. Прошу прощения, Снейк, ты не можешь залезть туда? Нет, Снейк не может почему-то залезть. Надо не забывать, что есть CQC жить. В принципе, если враги нападают, можно воспользоваться CQC. Но я так думаю, что они все-таки заминированы. Потому что не были бы они заминированы, мне бы показывался. Игра бы демонстрировала тот факт, что они есть тут. Их можно подобрать. Давайте проверим. Я думаю, тут уже нам камуфляж этот не пригодится. Так. Прошу прощения, а что такое с твичом у меня? Интересно. Интересно, девка пляшет. Вроде потери кадров нету, а у меня интернет не работает. Да, очень странно. Окей. Ладно. Что-то с интернетом, в общем. Отдача вроде нормальная, а прием отстойный. Так. Еще раз.
Обезвредить я могу? Нет. Я не могу понять, они активны или нет. Они не подсвечены. Надо просто наверное, подорваться, попробовать. Так, они активные, отлично. Я понял. Они активные, все окей. Поэтому действуем очень крайне аккуратно. Что это? Гранаты. Дым. Гранаты, дым. Так. Интересно. Ты. Окей, молодец. Так, ладно, там что заминировали у нас? Спрашивается, зачем? И думаю, можно, наверное... А, граната есть. Шоковый нож тоже, окей. Ну ладно. Ничего. Snake, I'm detecting a trap in your vicinity. It's a bomb that uses an infrared sensor as a detonation trigger. It's a remote control device, and I'm detecting slight traces of volatile sleep gas. Trigger it, and you'll be knocked out, so be careful. Snake, I'm picking up a weak radio Это всё? signal emitting from the infrared sensor. Can monitor their operating. Понятно, ты мне ничего нового не расскажешь. Лапша, порция лапши быстрого приготовления. Просто добавьте кипятка и дайте настояться приятного аппетита. Окей. Так, это было бессмысленно, да? В любом случае нам через ту сторону идти. Понял. Понято, принято. Туда можно было и не заходить. Тут ничего нету. Конечно, только если Снейк здесь не захочет переесть, но он не перелазит. И не спрыгивает, к сожалению. Но у нас есть возможность... подняться наверх. Давай, Марк. Хорошо. Мины мы потом будем, наверное, где-нибудь использовать, я думаю. Найдем применение свое. Бля.
the Mark II like that. Да я видел этот клеймор, блин, ну... Там никак нельзя было обойти. Сколько их? Ну, я думаю, все забрать сразу. Короче, к клеймору надо подходить со спины. Раньше клейморы немножко не так работали, если я ничего не ошибаюсь. Можно было просто лежа к ним Snake, подползти. you're about to send the Mark II out of range. Да, я понял. Watch out! Что было бы хорошо, если можно было бы просканировать, посмотреть, что есть. То же самое, если бы Solid Wizard хотя бы демонстрировал мне угрозу. Он там винтовка лежит, нифига себе. Так, а там он не лапша лежала на... Это паёк. Угу. Паёк у нас в избытке. Очень много пайков нам разработчики хорошие предоставляют. Возможность постоянно хиляться. А значит, и играть менее аккуратно. Еще один паёк. Больше тут нету. Ага, мы бы вниз не спустились. По той лестнице. Вижу усыпляющую. Еще одну. На самом деле можно было проползти через вентиляцию. Он долго сильно загружается. Так, еще лапшичка. Сорян. А это куда? Кстати, а если здесь позвонить атакону, вроде что будет? Нет? The rendezvous point is just up ahead. The building seems to be abandoned. It's not occupied by the PMCs or the militia. The rendezvous point is on the top floor. Check your radar to see which way to go, and use extreme caution. Бесшумный пистолет для спецопераций.
Перфект. Что мы еще найдем? Так, я думаю, что, наверное, транквилизаторы, отлично. Ясно, понятно. Хорошо. Хилок действительно очень много. Это приятно. Я бы тут разбил. Окей. Drop your weapon! Drop your weapon! All right. Here. Easy now. Don't move. You haven't even taken the safety off, rookie. Careful, I'm no rookie. I'm a 10-year vet. How the hell did you ever survive 10 years? Don't move! CQC. Real big boss, huh? Lower your weapon! Slowly now. I wouldn't try anything funny if I were you. Fox. Snake? Snake? Meryl. Meryl. Is that you? What happened to your face? Accelerated aging. They don't know the cause. Oh my god. Meryl, you're my informant in the U.S. military. And you must be the inspector sent by the UN. Akiba! Commander! This is Rat Patrol Team 01. We're with the CID, one of the bodies investigating PMC activity. First hounds, now rats. Here, you can have this back.
What is your problem? You okay? Stomach pains? Diarrhea? Это тот пацан, который в бочке прятался. It's been 4 days since Liquid arrived in the area. And since then, this woman's been with him. She doesn't look like a combatant. Probably some kind of advisor. Maybe a scientist. So, you're the commander of this O1 unit? Why? Something wrong with that? Here, I'll introduce you to the team. That's Ed, our radio man and sniper. The sleeping giant is Jonathan. Don't stand behind him. He hates it when people go around his back. And finally, Джонни. Johnny. Everybody just calls him Akiba. Commander, I've finished installing the sensors. Whoa. Okay, Akiba. Anyway, You're all grown up. maybe it's because someone taught me well. A certain legendary hero who suddenly disappeared. You quit the unit. Me? I never gave up on you. Or on Foxhound. Back then, I just wanted you to accept me. I wanted you to turn around and see who I was. But I've put the past behind. I'm done playing little love games. So, what are you here for? Threat assessment. The PMCs. Really? Because I heard a rumor there's an assassin out there targeting their leader. Well, that's some rumor. I'm only here because the UN wants me to assess the impact and effects of PMCs on their refugee protection efforts. That's all? More than enough for a retired vet like me. I know he's plotting an insurrection. But as long as AT Security's system is in place, there's no way he'll succeed. How can you be so sure? They've implemented a system that monitors in real time every single soldier engaged in combat action, whether he's State Army or PMC. Each individual soldier has been fully ID tagged with nanomachines injected into their bodies for that purpose. The nanomachines keep track of the soldiers and their real-time personal data 24 hours a day. They monitor each man's position, movement speed, reserve ammo, firing accuracy, wounds, rations, water intake and supply, sweat secreted, heart rate, blood pressure and sugar levels, oxygen. All the data gathered on body condition, on sensory organ data showing pain and fear, data on every internal response within the body. All of it is collected by an AI at the system's core. This data is monitored at HQ to enable command to make quicker, more precise, more rational decisions. It also enables crisis management for each individual soldier. It's being used by the US military, by state armies in allied countries, by PMCs,
Even police agencies are starting to adopt it. Unless they agree to implement the system, PMCs aren't permitted to send troops anywhere. You've got these system nanomachines in you too. Of course. Our unit plays by the rules, same as everybody else. It was creepy at first, knowing you're being watched 24/7, but I've gotten used to it. It gives us a lot of advantages in the field, too. We get a clearer picture of what's going on around us, so there's less confusion during missions. And our nanomachines communicate with each other, making teamwork a lot smoother. And that's not all the system does for us. It's also a security guarantee against the PMCs. Security guarantee. That's right. The PMCs are combat groups without states or ideologies. They're not fighting out of nationalism or for a cause. They don't care why the war is being fought. They're just bodies fighting on someone else's behalf. They're mercenaries, a commodity. So it's easy to imagine them betraying their clients by joining the enemy or refusing to fight, or committing humanitarian atrocities. To keep these things in check, they ensured that no one can use firearms or military vehicles without the proper system ID. It's true for every piece of equipment out there. So even if the PMCs tried to mount a terrorist attack or coup d'etat, their weapons and equipment would automatically be locked out. They wouldn't be able to move, attack, or engage in combat of any kind. And there's more. All the data on their position, personnel, and combat strength is leaked to us by the nanomachines. Even if they managed to circumvent the system by getting the nanomachines out of each soldier's body, they'd be losing their IDs in the process, so they couldn't use their weapons. And the Patriots are behind this. Lalilulelo, what are you talking about? Never mind. So this system is foolproof, huh? Completely. They call it SOP. Sons of the Patriots. The AI that controls it is a tightly guarded secret, both at Arms Tech Security, where it was developed, and at the Pentagon. There's no way a third party could get control of it. I just met a guy who said he can launder ID guns. The system does have holes. There can't be more than a few hundred of those gun launderers. It's just a grassroots movement. It's not like they can affect the entire PMC war machine. Anyway, Liquid would have had to register as a PMC in the system to assemble an army that massive. His PMCs might even exceed the US military in terms of numbers, but as long as they're registered, their soldiers' activities are constantly being monitored. So long as the US responds immediately when Liquid makes his move, we can take them down by force. By force, huh? When RSOC heard about Liquid's plans, they sent us to sniff around the PMCs. Even with this SOP keeping an eye on things, there are always trouble spots to deal with in the field. Disorderly conduct, disobeying orders, contract violations. We act as backup for the system by monitoring the soldiers. PMC inspections are always carried out on the battlefield. That's why we're authorized to carry and use weapons. We've lost 5 inspection teams in the past few months alone. They were all undercover inside Liquid's PMCs. Then, if you got caught... We'd be exterminated like rats. But we're smarter than that. We've been mingling with the PMCs, and after 3 months of searching God knows how many battlefields, we finally tracked him down. When we reported that we'd found Liquid, our superiors ordered us to provide the UN investigators with intel. But I didn't know it'd be you. Didn't the Colonel tell you he was sending me? Colonel? Don't tell me it's Campbell! Yeah, He put you up to this? you didn't know. You've gotta be kidding! You expect me to work with my uncle? Meryl. This is bullshit! He's not my father.
little violation of the need-to-know rule. Then why are you still calling him Uncle? You're still calling him Colonel. He's your father. As far as I'm concerned, we're still uncle and niece. I will never forgive that womanizing piece of shit. Meryl. He, remarried. Really? His new wife's about my age. I hear she's even got a kid. It's as if he's given up on making up with his own daughter. Men. Selfish, egotistical pigs. Commander, What is it? there's 20 of them. And they're not from that PMC praying mantis either. It's the Frog. His private troops. Oh, crap. This is not good. Were you being followed? No. Akiba! They might have seen the reflection off my scope lens. Whoa, wait. Hang on. You guys think it was my fault? Oh, no. Oh, it wasn't my fault, I swear! It wasn't my fault! Oh, man. Oh, look, Dumbass! We're moving out. Meryl, where's Liquid? At a camp up ahead. I'll fill you in later. If we're still alive. Follow me. Eye contact. These guys are with Liquid's private army. Shoot first, think later. We'll use the stairs and get out through the back door on the first floor. We'll change the route as necessary. I'm on point. Stay close. Got it? Got it. Akiba, breathe deep. got it. We've got a real live legendary hero with us. Try not to choke. Move!
Take it from here, Snake. Так, а давно ли я вырубил звук? Забавно. Hey, Давай, босс. Я почему-то не заметил, когда я выключил звук. Звук. Ну, в смысле, микрофон. Микрофон должен быть. Да, прыгай уже, ну. Так, а мы немножко подождем. Теперь надо все пособирать. Так, вот теперь можно, я думаю, прыгать. Хорошо.
Теперь они умирают с одного патрона. Бывает. Растворяется, скорее всего, для того, чтобы, ну, сгорает, для того, чтобы технология, видимо, не была The украдена. nanomachine network inside each unit member's body lets us share each other's senses. They can see what I see. And it helps control pain. Is that part of the system, too? With SOP, my team can literally operate as one. Well, Ну, except for a certain someone who's not much of a team player. So, what do you think? Is your age of heroes finally over? да не. I'm no hero. Never was. Never will be. You haven't changed at all, Snake. But your body. Are you gonna be all right? This getup doubles as a muscle suit. I can still get around. Liquid's camp is up ahead. I'll mark it on your map. Thanks. Akiba! One man's blunder can compromise the whole team. I'm sorry, Commander. Be careful, Snake. Окей, я постараюсь. Забавный пацан. Что там, Атакон, тебе надо? Otacon, I know where Liquid is. Yeah, I'm confirming the location. It's to the north of where you are. Meryl's really changed, hasn't she, Snake? She's a lot more self-assured. I wonder how much of that has to do with the system. The senses you used to develop through extended training and experience can now be obtained without even working for them. Seems once you're under the system's control, you don't even need experience at all. It even beats that VR training that was all the rage a few years back. Yeah. The growing need for PMCs has led to the creation of a more reliable, cost-effective supply of elite soldiers. It's also made the child soldier phenomenon more problematic than ever. Can the nanomachines do anything to counteract post-traumatic stress disorder? Good question. They might provide a degree of psychological stability. You'd think so. That geek kid, Akiba, he was really starting to lose it. And technologically, the system should be able to optimize each soldier's personality traits. And that big guy, he didn't seem to be feeling any pain at all. Augmenting the soldier's existing experience and psychological fortitude. But a soldier's gotta have more than that. The times have changed, Snake. Just like Meryl. Snake, hurry to the PMC camp. Based on what Meryl told us, Liquid should be there. Окей. Поспешим. Okay, time to head for the surface. Пистолет-пулемет. А, это от этих. От Фоксов. Не, не тебя хотел я взять.
Не знаю, почему меня Мэрил только бросила, это очень странно. Но будем считать, что они пошли в другую сторону. Хотя тут солдаты сопротивления. Так, а если сопротивление, то нужен камуфляж. Можно, кстати, вручную, наверное, поставить, будет удобнее камуфляжем управляться. Где-то достали танк старого образца, да? Отлично, пока не нас прикрывает, можно пробежаться. Пособирать. Не-не-не. Да ёп. Сорян. Так, паёк не нужен. А, нет, нужен. Я нечаянно приземлился на чувака и оглушил, я так понимаю, его, да? Нет, я его убил. У него супрессор умер, что ли? Ну, глушитель. Почему у меня выложился пистолет? Угу. Да, у него глушак просто это. Супрессор отваливается. Со временем. Ага, да, супрессора 4 штуки. Понял, понял, принято. Аккуратнее его постреляем. Да, это было круто. Спасибо, ребятишки. Ну, отлично, мы победили.
Да ничего не случилось, я их убил. По факту не убил, но... Кого это колышет, да? Куда-то добрел. Там все понятно. Чё так спать хочется, да? Нет, игра не усыпляет, но я походу не выспался. Весь день зевая. Замечательно, мы познакомились с нашими будущими боссами. Northwest, Snake.
Да я знаю, куда идти. Я так он примерно представляю. Дай мне пособирать деньги на покупку в дальнейшем боеприпасов. Блять. Подкрепление, значит, да? Да господи. Вызвал подкрепление, да? Отлично. Хэдшот. Но до этого ни хера не хершот. Так, подкрепления нет у нас. Поэтому оптокамма. Перфект. This is HQ. All clear. Understood. The state of alert has been lifted. Resume positions. Так. Трек еще для айподика. Ну откуда ты тут появился, парень? Откуда он тут появился? Ладно, подмогу он вроде не позвал, не успел. Глушитель, отлично. Ну давайте возьмем. Блин. Слишком много. Да, особенно меня смущает этот вот воин.
Промазал, что ли? Тихо. Давай поспать. Надо поспать. Транквилизаторы, замечательно. Там у нас снайпер есть. Поэтому вдоль стены пойдем. Или вдоль. Кустиков. Что, в принципе, одно и то же. Нет, не одно и то же. А, у нас тут есть проход, поглядите-ка. Так, Снейк, давай. Вперед, ногами. Компресс. Я думаю, это очевидно, что здесь кто-то есть. Не иди ко мне. Нет, не нужно. Ну, кстати, вот здесь ты можешь, наверное... Блин, ты упал не в ту сторону. Глушитель, блин. Глушитель нужен. До свидания. Окей. Hey you, get over here. Yes? We're having connection problems. Go check it out. Yes, sir. Otacon, wait here.
I knew it. Snake, you're here to kill Liquid, aren't you? That's the mission. Are you going to stop me? My mission is to inspect the PMCs. I'm not in a position to take action. All I can do is stand by and watch. I can't help you, understand? I'm a peacekeeper, here to keep order. Understood. Activate it. What? 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 Commander! I never thought it would be so easy. But these results... refreshing. Don't you think? Brother! It's been too long. Liquid. Rejoice! We're not copies of our father, after all. Are freed of the shackles of fate. Snake, brother, we are free. Watch, Snake. Watch as I surpass my own order.
You won't be a prisoner to fate. Then go. Fulfill your destiny. Snake! Hey, are you alright? Grab on. Да. Окей, первый акт был пройден. Кстати, я говорил, что нам объяснять, почему Ликвид жив, но нет, не объяснят. Данный факт объяснялся во второй части Metal Gear Solid 2. Общее время игры 3 часа 20 минут. Смотрите-ка, поднята тревог 15, убито людей 49, 6 хилок. Понятно. Отлично. Да, мы хотим сохранить игру. И, наверное, на сегодня мы закончим прохождение. Отлично, первый акт был пройден. Посмотрим сейчас брифинг ко второму акту. What? Такого не было вообще. Ладно. Уже целый час. Да, хорошо, мне говорят, что надо сделать перерыв. На самом деле, так мы и поступим, потому что здесь ждать 3 минуты. Какие-то установки. Я не знаю, что это за установки такие, что за прикол. Но это, да, пиратская версия, господи. Все, поэтому мы сегодня закончим прохождение Metal Gear Solid 4 Against of the Patriot. Всем спасибо. Пока.